basisdemokratisch, könnte man sagen. Also ja, dadurch, dass wir so wenige sind, ist es zwar manchmal schwierig, dass man Projekte nicht aufteilen kann, aber dadurch funktioniert die Kommunikation auch ganz gut und jeder kann irgendwie sagen, was er meint und denkt und oft ist auch Konsens, wird abgestimmt mit Konsens und ja. Also unsere Gruppe versuchen wir halt eigentlich gar nicht zu führen, weil es halt so ganz hierarchiefrei und basisdemokratisch halt eigentlich alles ablaufen soll. Und deswegen versuchen wir zum Beispiel auch immer, dass wir uns abwechseln bei den Treffen so, wer moderiert, wer schreibt Protokoll. Wir achten halt immer darauf, dass jeder dann auch diese Aufgaben übernimmt. Natürlich dann immer nur das, wozu er oder sie auch Lust hat. Ja, und versuchen halt immer alles so im Konsens dann auch so abzustimmen. Das sind wir eigentlich gar nicht geführt. Also wir treffen uns und wir sitzen zusammen und wir sprechen miteinander über das und das ist so irgendwie so eine Mix aus, also wir sind 8, 9 Leute, die sich regelmäßig treffen und genau, wir machen halt irgendwie es ist so eine Mischung aus Konsens und Mehrheitsprinzip, also und wir verstehen uns einfach so ganz gut und ich glaube, dass, genau, also es ist irgendwie wichtig, dass alle da ankommen und mitmachen und sich wohlfühlen. Und dementsprechend wird halt darauf geachtet, dass es halt eben Entscheidungen gibt, die sind dann eben, die müssen gemeinschaftlich getroffen werden und andere halt, die sind dann vielleicht auch nicht so wichtig. Vieles läuft über eine Mailingliste. Wir treffen uns auch eher so fluktuierend, wenn es dann halt mal ansteht. Eigentlich versuchen wir alle 2 Wochen ein Treffen hinzukriegen. Und wenn es dann halt eben eine konkrete Aktion ist, ist es halt mal mehr und vielleicht auch mal ein bisschen weniger. Es könnte schon noch ein bisschen kontinuierlicher sein, sicherlich, also würde ich schon sagen. Ja, aber viele Leute also haben halt auch einfach dann nebenher noch wieder viel zu tun und so und dann ist es halt immer so ein bisschen so das Ding. Ne? Mhm. In Lund, okay. We have meetings every week, and it is whoever wants to join. It's very lateral. There are people, so everyone gets to say, and we collaborate on how we want to do actions. All press releases are sent on we have a Facebook group, and so it's very transparent. We put them up. Everybody gets to say what they think. Then we send it out. So all the internal workings of how we organize are known to every person in the group, and everyone can kind of choose what job they'd like and where they'd like to help and how much they want to. Yeah. There's more active and less active people. There's more dominant and less dominant people. But there's not necessarily a coordinator and or like the one who leads the meeting, or it goes a bit like in a more fluid way. But yeah, there are definitely a few people that are more, not necessarily more dominant, but take more initiative as well, for example. And yeah, at the same time, people have different knowledge and experiences. So when there need to be send an email to someone of the university board, and someone has always been doing that, then it's obvious that person will do that. Or when there needs to be like contact with the media, then probably Caroline will do that because she has more experience with that. That's also very loose, and it's very different. We have some people that are more involved and more active, and they naturally they take on a more of a leadership role than others. But we don't have anyone that's appointed a chair or a leader or anything like that. It's basically we just try to do stuff as flat as possible. Well, that's a good question. We're about 10-15 people who are very active here in Lund, and we are sort of self-organizing.
I have the feeling that we don't really have any assigned roles, but we more or less, different people take on different responsibilities depending on our activities, really. So it is sort of a bit floating. We have had, me, for example, have sort of been the media contact for the only reason that I was one of the few people starting the campaign in the first place. So it was just natural that I had that role. And we have one person who has more or less been in contact with the university. So we have like shared responsibilities, but for like different areas. And yeah. I mean, we don't have an actual leader. We have, okay, then you can be responsible for this today or this semester, but we don't have a spoken leader. I think their approach is to try and facilitate us, and I think that is the right approach. But their resources are limited, of course, and they can't facilitate us perhaps as much as they want and as much as I would want. But I don't think that they should have another approach in that. I don't think that there should be more leadership or more